I'm happy to do that, Mike. Trước hết Tâm muốn tóm tắt lại mấy cái lời mà anh Max Ordonez vừa nói từ cái hội SBDC. Cái hội SBDC là một cái hội mà không có chi phí cho mình đối với các doanh nhân và business owner. Hơn nữa là họ có có nhiều nhân viên và chuyên gia có thể consulting cho mình miễn phí khi mình tới để hỏi. Và từ banking, không phải là từ banking, xin lỗi, từ marketing nè, từ business planning nè, từ investment nè. Thành ra nói chung là có nhiều người chuyên gia, nhiều người đã thành công làm anh thành công, và nhiều người đã trong cố vấn và làm việc cho SBDC. Thưa quý vị, anh Max nói là có nhiều, thành ra đấy là một cái dịch vụ ảnh sẵn sàng. Hơn nữa là ảnh cũng có người Việt lại làm việc cho SBDC. Thành ra nếu mà mình cần người nói tiếng Việt và hướng dẫn, sẵn sàng. Và SBDC có nhiều nơi và nhiều văn phòng lắm. Ảnh cũng có chia sẻ một cái gương thành công, một cái trường hợp có một anh đen Trần và ảnh đã vào SBDC và để cái cách ảnh có một cái ý tưởng về cái công ty của ảnh để làm mấy cái áo thun, và ảnh muốn trình bày để ảnh trình bày cho người đầu tư. Và trong khi đó SBDC đã hướng dẫn anh đen và ảnh còn được lên cái show ở trên đài truyền hình của cái Shark Tank, và vì cái sự tư vấn của SBDC và từ cái sự trình bày, anh Dan lại được một người đầu tư 250.000 đồng vào công ty của ảnh. Thành ra đấy là một trường hợp trong nhiều trường hợp của SBDC. Chính tâm của bên trường thẩm mỹ ABC cũng đã dùng SBDC, và sự thật là họ miễn phí và họ có nhiều chuyên gia rất giỏi. Chính công ty của Tâm cần sự tư vấn về social media, có người hướng dẫn về sử dụng và quảng cáo trên social media, mà cũng có SBDC cũng có người hướng dẫn ngay ở quận cam mình luôn, và khắp mọi nơi. Thành ra kính thưa quý vị, có thể liên lạc lại với anh Max Ordonez là SBDC Advisor, người tư vấn, và ảnh sẽ kết nối mình với đúng người, hoặc là chính ảnh sẽ tư vấn cho các câu nêu của mình. Xin cảm ơn. Chuyển lại cho luật sư Mike. Great, thank you, Tam. I know that there's a lot of information that we're presenting today, and you're probably trying to write down the people's names, their email, their telephone numbers. Do not worry. At the end of today's webinar, we will have all of these their contact information on the Pro-Nel Association Facebook page, websites, and give you an opportunity to connect with these various individuals for your help. Before I move into the Q&A portion of today's webinar, I did want to share with our viewers, and in particular anyone who's in the salon industry, we work up and down the state of California, nationwide, with various other beauty industry associations. And one of them is the Pro Beauty Federation of California. I understand that they have worked with some lenders to help set up a portal for PPP for nail industry professionals. And I wanted to make sure that we at least share this information to the nail professionals so that they can take advantage of seeing if they qualify for these loans. So I have a slide up here that is in English. This will be on our Pro-Nel Association social media channels as well for everyone. And then for our Vietnamese viewers, they were kind enough to give me a Vietnamese slide as well. And so, the takeaway from all this is that we encourage everyone, right? Explore your options, do your homework, ask questions, because there are resources out there. You should not feel like you're drowning in debt and you can't reopen your salon, or you open it, you have to reclose it. There is help out there, and we just want to make sure you're aware of that. So these slides that you've seen today will be on our Pro-Nel Association Facebook page, contact information, and so forth. So Tam, could I have you share that with our viewers in Vietnamese? Absolutely, Mike. Kính thưa quý vị, mình cũng làm việc ở trong cái hội Pro-Nel Association. Mình cũng có làm việc nhiều hội ở trong tiểu bang của mình, và một hội lớn trong ngành nghề của mình là PBFC, viết tắt cho chữ Professional Beauty Federation of California. Thưa quý vị, thì họ cũng là một cái hội mà đã có một tiếng nói cho mình và tranh đấu cho ngành không chỉ là ngành nail, mà mình trong đó có tóc nè, facial massage,
nối lông mi, vân vân, và họ cũng có cái chương trình PPP và link. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ bỏ vào cái website của pronailsassociation.org tất cả các link này và tất cả các chi tiết của tất cả mọi người nói chuyện hôm nay, để quý vị nếu mà không viết kịp hết thì mình cũng có đầy đủ thông tin. Thành ra thưa quý vị, đây là thêm một cái từ hội Professional Beauty Federation of California để mình có thể nộp đơn cho cái PPP. Xin cảm ơn. Chuyển lại cho anh luật sư Mike. Great, thank you, Tam. So now I want to go into the Q&A segment of today's webinar, and let's see. There's questions. I'm going to look at this first one here. Maybe this is for Van or Paul or even Max, right? One of the questions I see here is that viewers would like to ask, when did the second rollout of the PPP start? And then in particular for Bank of America, Van, if you could share, is it still open for business owners, or what's the status? Let me ask it in Vietnamese so for our audience. Kính thưa quý vị, luật sư Mike có một câu hỏi đầu tiên từ khán thính giả hôm nay, là có đặt câu hỏi cho mọi người là khi nào sẽ bắt đầu cái PPP phần 2, và SBA đã bắt đầu chưa? Và có thể xin mời chị Vân đi, hoặc là anh Paul hoặc là anh Max trả lời cái câu hỏi đầu tiên này. Okay, dạ, cho em xin trả lời câu hỏi đầu tiên ha. Well, let I say it in English first and then I'll translate. So, yes, to answer the question, the second wave of PPP has already started. I believe the end of January. So if you would like to apply, there's more information. I would refer you to the website. So để trả lời cái câu hỏi đó thì yes, second wave PPP đã được approve và đã available cho quý vị để quý vị có thể apply. Okay, and then I'm looking at our window here. There another question. Is there a second portion of the question as well? Yes, please. Can you get the portion of the question, the second portion, Antam? Yes. Are you? So the second portion of the question is, will they simply just contact their bank to start the second application? Thưa quý vị, cái câu hỏi là mình sẽ liên lạc với nhà băng để bắt đầu cái nộp đơn của cái PPP phần 2 hay là như thế nào? Chị Vân có thể trả lời cái phần 2 của câu hỏi ạ. Yeah, so nếu mà quý vị đã apply PPP lần đầu rồi với Bank of America hoặc là với cái lender của mình, thì we recommend you go back to them, either Bank of America hay là cái người lender mà mình đã apply lần đầu, để kiểm tra coi mình có qualify cho lần 2 hay không. There's a couple qualification for the second wave. So if you already applied for the first wave of PPP with either Bank of America or a different lender, we could refer you back to that original lender that you applied for the first wave to make sure that you qualify for the second wave to apply. If I may, if you have a lender who you received your PPP1 loan and for some reason they're not participating, and there are some lenders I've come across who are not participating in PPP2, please reach out right away. There are other resources and other partners that may fit your needs. And then let me throw this out to our guest panelists as well. So I know that there are a lot of people in the nail industry who are not salon owners. They are booth renters, or they are just nail technicians, employees, in other words. Mm-hmm. One, do they qualify for PPP? And then two, if they don't qualify for PPP, what financial resources are available for those individuals? Let me ask it in Vietnamese. Thưa quý vị, anh luật sư Mike vừa trình bày một câu hỏi là nếu là mình không phải là chủ tiệm nail mà mình vẫn là thợ nail hay là mình trong ngành nail và mình đang làm việc nail thì mình có cơ hội để tham gia trong cái chương trình này hay không? Yeah. Go ahead. Thank you, Antam. First, let me respond that in English. If you are a technician who rent a station
or who rent a booth inside a nail salon. It depends on how you set up yourself. Example, if you set up yourself as a 1099 waitress and you do have a sole proprietorship business title, then you may qualify for it. And I would refer you to our website, the bankofamerica.com SBA resources or SBA website to get some help. Or just like we mentioned, you can more than welcome if you bank with us. Welcome to come into one of our banking you. And then as far as what paperwork that you need to prepare to apply, if you happen to be a 1099, we would suggest that work with your tax advisor, work with your CPA, your bookkeeping. They will have all the record or a copy of your previous year 1099 to help you with that as well. Kính thưa quý vị, để trả lời câu hỏi thì nếu quý vị là một người nail tech mướn một cái station hay là rent cái booth ở trong cái nail salon thì tùy theo quý vị consider mình là small business mà những người nhận 1099 thì quý vị có thể qualify cho cái chương trình PPP loan. Nếu quý vị đã miss lần thứ nhất vẫn không sao, quý vị có thể apply cho cái PPP lần thứ hai, the first time. Thì quý vị có thể tìm hiểu more thông tin từ trang web của Bank of America hoặc là trang web của SBA. Đồng thời nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, cần những giấy tờ nào để mình nộp vô để cho đúng, để cho hợp lệ thì ngân hàng có thể giúp quý vị hoặc là sẽ giới thiệu quý vị đến những người bookkeeping, những người CPA, những người giúp mình file tax để giúp quý vị lấy những cái giấy tờ đó để nộp lên cho hợp lệ. Thank you. This one, my next question is maybe directed at Paul, and then Ivana, if you want to follow up. Paul, I know that we have the red carpet treatment available at 2 of the Bank of America branches here in Westminster Garden Grove area. Let's say I am watching this show and I happen to be in New York. I do not have a Vietnamese speaking representative at my local Bank of America branch, but I want the red carpet treatment. I want to feel special. And so can I just call or contact one of the 2 red carpet treatment branches that we've identified with your team remotely, either over the phone or email? Can we do that? Great question. Let me ask in Vietnamese for our audience. Thưa quý vị, vừa rồi anh luật sư Mike có một câu hỏi là anh Paul đã trình bày cái vấn đề red carpet là cái vừa rồi mà cái gọi là dịch vụ ưu tiên ấy, cho khách hàng mình thì đương nhiên có 2 địa điểm ở tại quận Cam mình ở đây, mà nếu mà trường hợp là một người quý vị đang trong ngành nail mà chủ tiệm nail ở bên New York đang theo dõi chương trình mà cũng muốn ưu tiên mà cũng muốn được cái dịch vụ này red carpet thì mình muốn hỏi là có thể gọi liên lạc được cái branch của anh Paul hay là chị Amy để giúp đỡ được hay không? Thành ra xin mời anh Paul trả lời. Yeah, this is a great question. I love it. Definitely the short answer is yes. So what they do is the clients from the New York that call one of the 2 numbers, and I will provide the numbers later, and mention red carpet. So we will work with, depends on where exactly the clients live in New York. We will contact that financial center, and then we will schedule the appointment to see, based on the client's need, either see them business banker, specialist, relationship banker. We pretty much go over the, kind of do the relationship review over the phone, and based on the customer need, definitely the answer is yes. And the 2 phone number, I don't know if is for to contact us for AME location, Brookhurst, Westminster, is 714-638-6400. And for Bonsa Magnolia is 714-373-3260. Thưa quý vị, luật sư Mai có hỏi là nếu mà quý vị ở New York, ở bên những cái tiểu bang khác mà muốn được xem những cái level mà service mà mới trình bày đó thì bằng cách nào? Thì vâng, thưa mời quý vị gọi dùm 2 cái số phone. Số thứ nhất là
Ở chi nhánh Bosa Magnolia là 714 638 6400, hoặc là ở chi nhánh Brookcrest Westminster số phone là 714 373 3260. Và khi gọi, quý vị nhớ nói đến chữ là Red Carpet, có nghe chương trình của luật sư Mike và muốn được special thì chúng tôi sẽ làm việc với lại quý vị và sẽ hướng dẫn quý vị đến gặp nhân viên trực tiếp ở một cái chi nhánh địa phương. Cảm ơn luật sư Mike. Great, thank you, Paul. Max, I'm going to have this next question for you. I'm a sole proprietor. I have a salon, but I'm hearing people say I need to incorporate, I need to set up an LLC in order to move forward with a PPP loan, or for legal issues. I have no clue what I'm doing. Can you help me with that, or can the SBDC help me with that? And kind of what do I need to get that process going? Tim, you want to translate that? Yeah, I can translate. Thưa quý vị, cái câu hỏi kế tiếp là nếu mà tôi đang làm việc cá nhân và làm việc một mình, tôi cũng muốn biết có được tham gia trong cái chương trình này hay không, cái PPP hay không. Thành ra tôi có cần trở thành một cái công ty hay là cái LLC hay là cái corporation không, hay vân vân. Và thưa anh Max, có thể tư vấn cho tôi và có cơ quan của anh SBDC có giúp đỡ trong công việc này hay không ạ? Thì anh có thể xin chia sẻ cái dịch vụ của anh, Max. Yep. Yes, that is a great question. That's done in a initial session with one of our advisors to really see what you're projecting to do with your business, and then the discussion leads to what the sole proprietor really does, and then some of the options. I think you mentioned those options, whether it may be setting up a limited liability company, referred to as an LLC, a corporation, or maybe you're going to go into a partnership with somebody. So we're gonna, it's a session to really discuss what all those type of entities, some of the pros and cons, and how they may fit to what you want to do and do in the future. So at the end, the discussion is there, and then a recommendation may take place, and then a decision may be made. But also that decision is provided with a lot of background on each type of entity that may or may not be the right fit for the business and the business owner. Thank you, Max. Anh Max trả lời là mỗi trường hợp khác nhau, có thể khác nhau, và ảnh sẽ sẵn sàng có một session với mình. Thành ra mình có thể ghi danh, mình đăng ký để có một buổi với ảnh, và tùy theo trường hợp ảnh sẽ tư vấn mình và có lợi, cái gì lợi, có gì không lợi, và tùy theo trường hợp, có thể trường hợp là mình phải lập LLC hoặc là corporation, có trường hợp là mình không cần thiết, vân vân. Thành ra vì mỗi trường hợp khác nhau, và quý vị có thể liên lạc với văn phòng SBDC và có một cái sự tư vấn riêng. Xin cảm ơn. Great, thank you, Tam. And then Van, and I have another PPP question. I am a salon owner. I applied for the PPP loan the first time and got a little bit of money. I then used the money for my workers, but we've kind of been on and off lockdown for a little over 10 months. I've exhausted that portion of my funding. I'm going to now apply for a second round of PPP funding. Is my payroll that was during the last 10 months included in the calculations as to whether I can qualify for more PPP money or not? Because we really didn't have any business, but I was still paying employees. So what's the response there on that one? Thưa quý vị, câu hỏi kế tiếp là trong cái trường hợp mà mình đã được nhận cái PPP trong lần đầu tiên và mình đã sử dụng hết tiền rồi, và lần này mình nộp đơn lần thứ hai cho PPP, thì cái payroll của mình nó có tính vào đó luôn hay không ạ? Thành ra cái đấy là câu hỏi anh xin trả lời. All right, well, thank you for the questions. I love it. All the questions around the PPPs keep coming up. They are great questions, by the way. Let me respond to that. So if you are received the first PPP fund and has been using it all, you do qualify, or you may eligible for the second draw of PPP funding.
Okay. Did you have anything more, Van? Yes, you are eligible for a second draw of the PPP funding. There is a couple of qualifications which I would refer to the SBA website, but here's a couple of them. Make sure that you have no more than 300 employees. Also, that you have experienced a reduction in revenue by 25% or more, either each quarter over quarter. So in other words, let's say if you compare Q1 in 2020 versus Q1 in 2019. And then, of course, you have used all the first draw of the PPP funding. So as far as the second draw of the PPP on your application, yes, you would qualify for the monthly average payroll that you pay for the employee. Also, if you are the owner and you also draw a owner compensation, that should be included in your PPP loan amount as well. However, we do have a very helpful loan amount calculation on our website to help all the business owner to fill it out, make sure we have it accurately. Để Vân dịch qua tiếng Việt cho quý vị hiểu. Nếu quý vị đã nhận được tiền PPP loan lần thứ nhất và đã xài hết, quý vị có thể được qualify để apply lần thứ hai với điều kiện là quý vị phải có ít hơn 300 nhân viên employee trong business của mình. Đồng thời quý vị phải nhận được cái deduction, cái sự hao hụt hay là giảm đi về cái revenue của business ít nhất là 25%, so sánh 3 tháng của 2020 so sánh với lại 3 tháng của 2019. Nếu quý vị có bị giảm đi 25% cái sale revenue thì quý vị có thể qualify cho cái second loan. Và đồng thời đợt 2 của PPP này, nếu quý vị trả tiền nhân viên employee W2 payroll, cái tiền đó sẽ là average monthly payment cho cái nhân viên của mình. Đồng thời là một người chủ của công ty, quý vị vẫn có thể qualify, nó gọi là owner compensation, lương cho cái người chủ, quý vị vẫn có thể cộng vào cái tiền loan của second wave as well. Max, you want to say something? Yes, thank you. I'd like to add two things. Things that I've seen out there, and I've worked with over 400 people in the last few months and last year working with this program. If you did not apply for PPP1 last year, you may still be eligible to apply. So don't forget, for whatever reason you applied late, or you just didn't want to, you may still be available to apply for the PPP1, number one. Number two, if your lender may permit you to use 2020 tax results. So that may be an opportunity. Maybe you didn't qualify using 2019 net income results from a sole proprietorship, or you didn't have a payroll for some reason in 2019. 2020 may be an option. So that's something that you need to talk to your lender about if that's a possible option for you. I've come across these two areas from people asking questions again. Please talk to somebody. Thank you. Let me translate that. Anh Mike từ bên SBDC, thưa quý vị, trong năm vừa rồi anh đã giúp trên 400 người về cái vụ PPP này, và anh muốn nhắc hai điều có thể giúp mình được. Điều thứ nhất là nếu mà mình đã không apply nộp đơn cho cái round 1, ví dụ mình đã nộp trễ hay là mình quyết định không nộp đơn, mình cũng vẫn có thể nộp đơn được cho cái phần 2 này. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa quý vị, là nếu mà cái lender của mình không mà đã có thể sẽ được sử dụng
cái giấy thuế của 2020 thưa quý vị. Thành ra ví dụ cái đầu tiên vừa rồi có thể là mình chỉ được sử dụng cái thuế của 2019 thôi, và ví dụ mình không có payroll hay gì, thành ra quý vị nên hỏi cái lender mình có thể mình dùng cái giấy thuế của năm 2020 và mình có thể qualify. Thành ra đấy là hai điều anh Max vừa muốn chia sẻ. Thank you. Also, I would like to add something as well. I know that we have a lot of the audience from could be around the whole entire country. Just like Paul mentioned earlier, you can call us to schedule an appointment or set up a time to talk to us. But also, even though you are on the other side of the country, that doesn't mean that, we can make a virtual connect, just like we all do now. I can see your face and we can help you virtually without you coming into the financial center. So, just feel free to reach out to us, send us an email. We're happy to set a connect and can help you if you have any questions. Great. Thank you, Van. Thank you. Thank you for everyone. So it looks like we are just running a little over an hour. I do want to be respectful of everyone's time and our viewers' time. So I'm going to end the Q&A session. I want to give a big thank you to our partners at Bank of America. The folks who did not make it onto the webinar did a great job behind the scenes. Thank you to Van and Paul so much for your information. Max, thank you. Great seeing you again. And thank you to the SBDC for all your input here. And obviously to my co-host, Tam Nguyen. Great job, Tam. I mean, that was fantastic. If I would have done that in Vietnamese, I think we've all would have just logged off. So this guy's terrible, right? So, but with that said, thank you everybody for joining us for this 1 hour webinar. And we will be holding additional webinars in the future on various issues that are affecting salon owners, small business owners, and we'll have different guests with expertise and authority in their area. Tam, you want to translate that or? Yeah, I did. And just thank you, Mike. Thank you, thank you, Bank of America, again, event partners in SBDC. Thưa quý vị, chúng tôi từ hội PNA và ban tổ chức hôm nay muốn cảm ơn tất cả quý vị, nhất là các anh chị Vân, anh Paul từ bên Bank of America và tất cả mọi người bên Bank of America, cũng như là anh Max từ bên SBDC. Hôm nay mình làm việc với rất là nhiều người. Tâm cũng xin muốn cảm ơn Hội Phòng Thương mại Việt Mỹ, Vietnamese American Chamber of Commerce đã tham gia là event partner Nailing It, hội Nailing It for America, rất là nhiều hội, rất là nhiều người. Tâm biết là rất là nhiều anh chị trong ngành nail, influencer từ YouTube và Facebook đang restream lại cái này. Thành ra mình sẽ lan cái thông tin này ra cho khắp nước Mỹ và khắp mọi nơi. Thành ra không chỉ là chị Vân với anh Paul là sẽ có nhiều cú điện thoại ngay từ đây, mà sẽ vòng khắp nước Mỹ luôn. Thành ra không chỉ là vài trăm ngàn người Việt tại đây mà được cái chương trình ưu tiên và hiểu được thêm về cái này, mà tất cả người Việt toàn nước Mỹ cũng có thể gọi tới anh chị. Thành ra xin cảm ơn rất nhiều đã dành thời gian rất quý trong dịp gần Tết hôm nay. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Mai và anh Tâm. Cuối cùng chúc mừng năm mới everyone. So a couple of seconds while we wind it down here. Happy New Year. All right, we're off, guys. It's not streaming anymore. Okay. Thank you so much, everyone. That was a great webinar, great information. So it'll be rebroadcasted on multiple outlets. I say our